Hi students, ICSE Class 12 matrices exercise 2.1 la 10th sum. So 10th sum வந்து if ஒரு equal matrix கொடுத்திருக்காங்க, find the values of a, b, c, x, y and z. Okay, sum போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. So equal matrixனா corresponding elements எல்லாமே நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். So இப்போ பாத்தீங்கன்னா first one x plus 3 is equal to 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So x plus 3 is equal to 0. X is equal to minus 3. Next z plus 4 is equal to 6. So z plus 4 is equal to 6. Z is equal to 6 minus 4. Z is equal to 2. Next 2y minus 7 is equal to 3y minus 2. So 2y minus 7 is equal to 3y minus 2. So நான் அந்த 2y அந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன், minus 2 இந்த சைடு எடுத்துட்டு வரேன். So minus 7 plus 2 3y minus 2y. So minus 5 is equal to y. So y is equal to minus 5. Next x value கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So 4x plus 6 is equal to x எடுக்க தேவையில்லை. Next a minus 1 is equal to minus 3. So a minus 1 is equal to minus 3. A is equal to minus 3 plus 1. A is equal to minus 2. Next 0 is equal to 2c plus 2. So 2c plus 2 is equal to 0. 2c is equal to minus 2. C is equal to minus 2 divided by 2. C is equal to minus 1. Next b minus 3 is equal to b plus 4 எடுக்கலாம், இல்லைனா 3b is equal to minus 21 எடுத்துட்டு நம்ம b கண்டுபிடிக்கலாம். So I am taking 3b is equal to minus 21. So b is equal to minus 21 divided by 3. So b is equal to minus 7. So நமக்கு almost எல்லா வேல்யூ கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Yes. So a, b, c, x, y, z எல்லா வேல்யூஸுமே நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. That's all students.